that, my view in that regard hasn't really changed much. I mean, I think that in so many ways, I think that the Fed was fighting yesterday's war on inflation. I mean, inflation is softening. I think what we need to make a distinction here between, though, is, you know, and I think Powell laid this out so perfectly, which I haven't said many times, but I think he nailed it. I think, what you want to see is inflation slow credibly and sustainably. Those are his words, and I think that's where we're going. So I think the sort of the construct around that, though, is, does that mean you have to get to 2%? And I think the answer to that is, I don't think we do. I think that's the ultimate objective, but I don't think that that is a roadblock to the Fed cutting rates at some point. And we can still see a scenario where the Fed actually is cutting rates, sort of sooner than later. I mean, it's not necessarily this year idea, but I can see a scenario where the labor backdrop is slowly deteriorating, which it is right now. I mean, jobless claims notwithstanding, we're in sort of a funky seasonal window for those. But I think if you get toward the end of the year, and if the Fed's forecast for the unemployment rate materializes, and if their inflation forecast materializes, I think that might be enough for the Fed to say, hey, you know what, maybe we're going to take back some of this aggressive accommodation. And if they did that, could be fuel to the fire from an economic perspective. I mean, you can actually wind up having a really good 24. So it's sort of an interesting thing that we've been kicking around. There's something you said that builds on what Adam Poston was talking about that's really important to highlight, that inflation may be okay at 3%, and the Fed may even verbally acknowledge this, that they're okay with this and they're not willing to compromise the labor market in order to get inflation down to the prior target. Are you expecting that to be explicit by the Federal Reserve? I don't think that they can say that explicitly, because then I think all of a sudden it throws into sort of question the credibility around inflation and the inflation target, which, let's just be clear, the inflation target is literally a finger in the air, right? I mean, there's no real literature that says 2% is the number. I think the narrative is, I can see a narrative evolving this way. It's really easy to say that you're going to be of inflation when the unemployment rate's sitting at the lows. I think it's a completely different dynamic when the unemployment rate is actually starting to drift higher. And that's a scenario that we could easily see play out over the course of the coming year or so. So I think that's how the Fed is going to be able to justify, hey, look, the credibly and sustainably idea, it's happening. We're seeing it actually drift lower. But now we have to start to worry about the other side of the mandate, the labor mandate, and we can easily start to take back some of this accommodation, some of this tightening. I think that's how the narrative can. So I don't think it has to be like this big weepy, hey, we have to cut. I think it could be, hey, we're going to cut because we want to extend the cycle. There is a larger question here about what that means about interest rate sensitivity of this economy, and whether we're in a new paradigm where there isn't necessarily the same kind of sensitivity, and rates can be higher for a longer period of time. Is that kind of what you're seeing? Yeah. So it's one of my prior bosses loved to tell the story about how they knew that the Fed cut rates. Right. It wasn't as simple as looking at your Bloomberg screen. I mean, you literally had to go to the Fed. You had to get one of the H reports. You had to do all this analysis, and this all happened over the course of multiple days. Why do I highlight that? Because in an age where Fed officials relentlessly have a microphone in front of them, this notion of forward guidance, I think, is very real. So I think the Fed can impact the term structure much further out. And so I think in that context, yes, I think, the Dudley piece that a lot of people were talking about, I think that that's fair. I think that, the economy feels the effect of this much quicker. I would add one other thing, though, that's really important. And maybe this is blunting the blow of this. You think about corporations. Corporations are sitting on a mountain of cash, and they've termed out a lot of their debt. Right? So you don't have that impact right now. And I think that's really an important idea. And I think, and sorry, I'll be really quick on this. I think that's an important idea because when I think about labor and the possible deterioration, thank goodness we got that productivity number, because productivity has been poor. And when you think about the hoarding idea, and Mike mentioned this, and I think this is such an important idea, I think the hoarding idea could actually come back to haunt
the labor backdrop. Because if you have hoarding that's taken place as productivity is actually not performing that well, all in the context of companies' ability to pass on prices, which is now diminishing, all in the context of consumption, which is sort of pretty soft, what do companies do to defend profit margins? They will tend to go after labor. So I think it's a really interesting idea that is not being talked about enough. And yeah, sure, I think that the companies probably have deflected some of that because they've been able to term out debt and they're sitting on a mountain of cash. I think it's an interesting idea. That is fascinating. Yeah. Going forward, as we take a look at when that recession does come to pass, everyone seems to be pushing out their expectation of that. Definitely. Have you as well? Yeah, so our call at PGIM is that we do not suffer through a recession, that it's really more of a sort of, we're calling it weakflation. It's a dynamic where inflation remains north of target, but growth remains pretty sluggish. And that's what we expect over the coming year. The risk to that is what I've just highlighted. If companies actually decide, okay, margins have compressed enough, we're going to have to take it out of somewhere, that's a risk to the labor backdrop, to be sure. But I like our view that things are probably going to hold in there and not go through the recession line. I would say one quick thing, if I can. It's interesting. Okay, good evening හැමෝටම. ඉතින් අද අපි හැමෝම එකතු වෙලා ඉන්නේ capital market research 22 වෙනි batch එකේ basic classes වලට basic class එකේ පළවෙනි දවසට. ඉතින් මේ class එක session එක අරන් එන මම ඔයාලට චේතිය. මාව clear ඇහෙනවද කට්ටියට හැමෝටම? clear පැහැදිලිව ඇහෙනවද? doubt එකක් නැතුව ඔයාලා thumbs up එකක් නැත්නම් message එකක් දාන්න. ඇහෙනවද මාව? clear. හැමෝටම හරි okay thank you මට ඔක්කොම කලින් කියන කට්ටිය මේ කොහොමද ඔයාලා ආව ට්‍රේඩ් එකේ account එකක් create කරගත්තද කොහොමද demo account එක හදාගත්තද කට්ටිය හැමෝම so ඒකේ access denied කියලා වැටෙනවා දැන් create කරාට පස්සේ ඊළඟට ආයි access denied කියලා තමයි වැටෙන්නේ ටික වෙලාවකින් පොඩ්ඩක් බලන්න වෙන්නේ සර් access denied කියලා වැටෙනවද වගේ ඔව් සර් කිව්වා තව try කරලා යන්න මේ බැරි වුණා ඒක මේ පොඩ්ඩක් customer support agent කෙනෙක්ට කතා කරමු හෙට එතකොට යාලා update එක දෙයි නැත්නම් ඔයාලට අද උනත් කතා කරන්න පුළුවන් දැන් හෙට උදේම කතා කරා නම් හරි මේ යා අප්ඩේට් එක දෙයි ඔයාලට කොහොමද මොකද account එකේ මොකක් හරි issue එකක් තියෙනවද කියන එක ගැන හරි මම හිතනවා කට්ටිය හැමෝම වගේ මෙතන ඉන්න කට්ටිය account එක create කරගෙන ඇති account එක create කරගෙන නැත්නම් account එකක් create කරගන්න මොකද අපි ඉස්සරහට ඔයාලා ගනුදෙනු කරනවා නම් අපි ගනුදෙනු කරනකොට ඊට කලින් අපි පොඩ්ඩක් demo account එක පාවිච්චි කරලා පොඩ්ඩක් practice කරන්න ඕනේ මොකද අඬුව තියෙද්දි අත පුච්ච ගන්න ඕනේ නැහනේ. ඒකින්ද අපිට demo account එකක් දීලා තියෙන හැමෝටම මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එන්නේ මේ web trade එකේ. ඔයාලා mobile trade කරනවා නම් mobile trade එකේ වෙනම interface එකක් තියෙන්නේ. mobile එකේ මේ වගේම තමයි. එතකොට මේකට access තියනවා කියලා කියන්නේ මේකෙන් account එක හදාගත්ත කියලා කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලගේ strategies මේව වැඩ කරනවද කොහොමද වෙන්නේ කියන එක ගැන check කරලා බලන්න. ඇත්ත මුදල් යොදවන්න කලින් දැන් අපි CSE එක ගත්තොත් CSE එකේ නැත්නම් කොළඹ කොටස් වෙනද පොලේ තියෙන ප්‍රශ්න තමයි අපිට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තැනක් නැහැනේ. අපි ඇත්තටම මුදල් කීයක් හරි දාලා ස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ. රුපියල් 10000ක් හරි දාලා තමයි ස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ. අඩුම ගාණ 10000ක් වගේ දාලා අපි ස්ටාර්ට් කරනවා. හැබැයි මෙතනදී ඔයාලට ග්ලෝබල් මාකට් එකේදී බ්‍රෝකර් කම්පැනිස් ඔයාලට දෙනවා ඩෙමෝ account එකක්. ඒතකොට මේ ඩෙමෝ account එක දෙන්නේ අපි මේකට කියනවා paper money කියලා. එතකොට මෙතනදී වෙන්නේ අපි ඇත්ත මාකට් එක ඇත්ත මාකට් එක නමුත් අපිට මේගොල්ලෝ නිකන් fake money දෙනවා paper money දෙනවා මේකෙන් අපිට practice කරලා බලන්න පුළුවන් අපි පාවිච්චි කරන methods අපි භාවිතා කරන strategies අපේ risk management එක කොහොමද මේක වෙන්නේ කොයි වගේද profits එන්නේ මොනවාද margin කියන්නේ කොහොමද risk එක manage කරන්නේ මෙන්න මේවා ටික ඔක්කොම check කරලා අපි practice වෙනකන් අපිට check කරලා ඔක්කොම බලලා ඊට පස්සේ ඔයාලා satisfy වුණාට පස්සේ
ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම රියල් account එක activate කරගෙන ඇත්ත මුදල් වලින් ගනුදෙනු කරන්න. හරි. ඉතින් අපි අලුත් traders ලා විදියට අලුතෙන් මේ මාකට් එකට එන traders ලා විදියට අපි අනිවාර්යෙන් demo account එකේ මුලින් practice කරන එක. ඒ වගේම back test කරන එක. back test කරනවා කියලා කියන්නේ අපි පොඩක් මාකට් එකේ පිටිපස්සේ තියෙන කලින් අපේ ස්ට්‍රැටජිස් වැඩ කරලා තියෙන විදිය මාකට් එක චෙක් කරලා බලලා ඒව වැඩ කරනවාද 100ට කීයක් හරි ගිහිල්ලා තියෙනවද 100ට කීයක් වැරදිලා තියෙනවද මෙන්න මේ ඔක්කොම ටික අපි කලින් චෙක් කරලා බලලා අර බබුලන් මුලින් කිව්වා වගේ ආණ්ඩුව තියෙද්දි අත පුච්ච ගන්න නැතුව චෙක් කරලා බලලා අපි හොඳට සැටිස්ෆයි වුණාට පස්සේ අපි හොඳට ට්‍රේන් වුණාට පස්සේ තමයි අපි ඇත්ත මුදල් අපේ මහන්සි වෙලා හම්බ කරපුවා ඇත්ත මුදල් ටික දාලා මේක රියල් මාකට් එකේ කරන්නේ හරි එතකොට මේ ඔයාලා වෙබ් එකේ හරහා ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තියෙනවා වෙබ් ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉතින් මේකේ මම ඉන්නේ ඩෙමෝ account එකේ. මෙතනින් මෙන්න මේ උඩ තියෙන අපි මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන මම පොඩ්ඩක් ඔයාලට කියන්නම්. මෙතන තියෙනවා උඩින් ආවා ට්‍රේඩ් කියලා ගහලා තියෙනවා. මෙතන ඩෙමෝ account කියලා ගහලා තියෙනවා. ඔයාලට මම ඊයේ දවසේ පෙන්නපු account එක රියල් account එක මෙන්න මෙතන රියල් කියලා එතකොට වැටෙනවා. මෙන්න මෙතනත් එහෙමයි account එකේ ID එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට 101යි දැන් මගේ මේ account එක 101යි 212යි 0.28 කියන account number එක ID number එක ඔයාගේ account එකේ demo එකේ මේ මගේ demo එකේ මේ practice කරන්න තියෙන account එකේ real account එක නම් මෙතන real කියලා වැටෙනවා මම ඊයේ පෙන්වලා ඔයාලට real account එක ඒතකොට real කියලා මෙන්න මෙතන වැටෙලා තියෙනවා එහෙම ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් balance එක දැන් ඔයාලගේ සම්පූර්ණ